Hello, my name is Dave and I am an alcoholic. My sobriety date is August 14th, 2008. My sponsor is Brendan D, and I'm coming to you from Seattle, Washington, USA. Translate. You can go more than that if you wish to, much more than that. Thank you. సో ఆయన పేరు డేవ్ అండి. ఆయన త్రాగబోతు. ఆయన సొసైటీ డేట్ వచ్చి ఆగస్ట్ 14, 2008. ఆయన సియాటిల్ నగరం నుంచి వాషింగ్టన్. ఆయన స్పాన్సర్ వచ్చి బ్రెండన్ డి. ప్లీజ్ గో హెడ్, డేవ్. Thank you. I have spoken at this meeting before. It's been a couple of years. And I'm glad to be back. And I hope everyone is well. I believe the last time I spoke at this meeting, we were in the middle of a worldwide pandemic. And boy, did everything change then. I am very grateful to be a member in good standing of Alcoholics Anonymous. When I was approached to speak at this meeting, again, I was asked for a topic, and I just sent over a generic experience, strength, and hope, because that really catches everything. Where I am now, where I have been, where I hope to go, wherever God will have me. And that's always a good topic. Maybe a subtopic for this talk might be making it through hard times in sobriety. Sobriety has not been a easy road for me. My original sobriety date was August 31st, 2001. And my sobriety date, hopefully for good and all, is August 2008. And even since 2008, I have struggled. But I have not found it necessary to pick up a drink or a sedating drug in 15 years and 4 months. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఇంత ముందు కూడా నన్ను మీటింగ్కి ఆహ్వానించారు 2-3 ఏళ్ళ క్రితం. అప్పుడు అదే కరోనా ఉండింది, అప్పుడు పాండమిక్. అసలు మొత్తం ప్రపంచం మారిపోలేదా అప్పుడు ఇప్పటికి అని అంటున్నారు. నేను చాలా ఏంటంటే అదే భాగ్యవంతుణ్ణి. ఇంకా నేను ఏలో ఉంటూ ఒక మంచి మెంబర్ గా ఉండగలుగుతున్నాను. దానికి నేను భాగ్యవంతుణ్ణి. ఏంటంటే ఈరోజు అంటే నన్ను టాపిక్ అడిగితే ఏమి ఇచ్చానంటే అనుభవం, శక్తి, స్ఫూర్తి ఇచ్చాను. ఎందుకంటే అది దాదాపుగా నా జీవితాన్ని చెప్పుద్ది మీకు. ఎన్ని టాపిక్లు కవర్ అవుతాయి దాంట్లో. ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే, నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేవాడిని, ఈ రోజు ఎలా ఉన్నాను, రేపొద్దున్న దేవుడి దయ వల్ల, దేవుడి మార్గదర్శకత్వంలో నేను ఎలా వెళ్ళగలుగుతాను అని అంటున్నాను. సో ఇంత నేను సొబ్రైటీ నాకు తేలిగ్గా రాలేదండి. నా ముందు సొబ్రైటీ డేటు ఆగస్టు 30, 2001. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సొబ్రైటీ డేట్ మారింది. దేవుడి దయ వల్ల ఇది మళ్ళీ మారకుండా ఉంటే చాలు. మొదట్లో కూడా ఈసారి కూడా నేను కష్టపడ్డాను సొబ్రైటీ కోసం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్, డేవ్. Thank you. It fills my heart with joy to be here, to be halfway around the world and able to share some of my story with fellow travelers,
fellow sober people in Alcoholics Anonymous in a completely different country. I'm grateful for the technology that allows us to do this. I would love to come to India at some point. I have friends here in Seattle that have been to India on spiritual retreats, things like that. And in particular, I have a couple friends, a husband and wife, who are sober, and they have a spiritual advisor in India, and they come to India at least once a year. And they're always telling me, "You've got to go, Dave. You've got to go. It's the spiritual vortex of the world," is how they describe it. And I just think that's great. And I hope to get there someday. So my story, which I will mix in with how to get through hard times sober, because that's where I've been the last 4 years. My story is such that I believe I was an alcoholic before I ever took a drink as a young boy. I really do believe that. I was very, very full of fear as a young boy. And I used to not know where that came from. In fact, when I spoke here a few years ago, I would have said, I don't know where it came from. What I know now, after doing some therapy, is that I was raised in a home that was very dysfunctional. And I was very scared whenever I was home. And as such, that made me a scared kid. And when I went to school, that kind of made me a target for bullies. So school became a fearful place to be. So I had no real safe place to go. Now, it's not that there was not love in my house. There was. But my father was born in England, and his father died of alcoholism, and he was shipped off to an 18th century boarding school, believe it or not. And that's where he was raised. So he did not know how to be a father. He did not have the tools for that. He only knew how to be an authoritarian. Translate. సో ఈయన అనేది ఏంటంటే ఆ, ఇప్పుడు ఆ, మనకి మామూలుగా ఎక్కువ కష్టాల నుంచి ఎలా బయటపడాలి అని ఆ, ఎందుకంటే అయ్యే ఉండవు, అవి బాగానే మొదట్లో ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి నేను మామూలుగా ఇద్దరు నా ఫ్రెండ్స్ ఏఎఫ్ చేసాం. సో వినిపిస్తుందా అండి? హలో, వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందన్నా. ఒక్క నిమిషం ఉందండి. ఇప్పుడు కొంచెమైనా క్లియర్ గా ఉందండి? అలాగే ఇప్పటికి ఒక్క నిమిషం ఉందండి.
And now we have completely lost you. We can't hear anything. రాజా సరే I think he left and he's coming back. Apologies for that. Can you hear me now? Yes. Loud and clear, bro. No, bro. మళ్ళీ వినిపిస్తలేదు బ్రో. మళ్ళీ కట్ అవుతుంది. లేదా నా కట్ అవుతుంది మొత్తం. ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇండియా కట్ అవుతుందా? ఓకే, హలో అన్నా వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు. కెన్ యూ హియర్ మీ? నౌ ఇట్ ఇస్. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఆధ్యాత్మిక సెంటర్ ఇండియా ఇక్కడ వాళ్ళకి అంటే ఇద్దరు ఏ మెంబర్స్ కి ఇక్కడ ఎవరో స్పిరిచువల్ గైడ్స్ ఉన్నారంట. సో సంవత్సరానికి ఒకసారి వస్తూ ఉంటారు, నన్ను ఎప్పుడు రమ్మంటూ అంటారు. నేనే కొంచెం ఏంటంటే రావాలి అనుకుంటూ ఉంటాను, కాకపోతే నేను రాలేకపోతూ ఉంటాను. ఇక్కడికి వద్దామని అనుకుంటున్నారు. సో ఈ రికవరీలో మెయిన్ గా బాధ గురించి ఎక్కువ ఈయన అసలు అర్థమయ్యేది కాదండి. ఎందుకు అంత కొంచెం థెరపీ తర్వాత ఇంకా అర్థమైంది ఏంటంటే ఈయన ఒక అంటే సరిగ్గా ఉండాల్సిన కుటుంబం ఉండాల్సిన విధంగా ఉండదు అనమాట. అదే డిస్ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ అంటే. ఆ డిస్ఫంక్షనల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను నేను. అందుకే నాకు మా తాతగారు ఏంటంటే త్రాగుబోతు. ఆయన ఇంగ్లాండ్ లో ఉండేవారు. మా నాన్నగారు చిన్నప్పుడే, అదేమో 18వ శతాబ్దం బోర్డింగ్ స్కూల్ అంటే చూసుకో. సో ఆయనకి తెలియదు ఎలా పెంచాలో. నన్ను ఒక ఒక డిక్టేటర్ లా ఉండే అథారిటేరియన్. సో అదే ఆ యంత్రాలు లేవు, ఎలాగా ఒక తండ్రిగా ప్లీజ్ గో హెడ్. సిగ్నల్ ప్రాబ్లం. Thank you. Okay. Yeah, technology isn't perfect, but it is great. So the first time I drank, I was 11 or 12 years old, and a neighborhood kid and myself decided to try drinking because we had seen the adults in our neighborhood do it. We lived in a townhouse community with a shared clubhouse and pool.
and there was often the adults drinking and having a good time. So it just seemed like something we wanted to try, even though we were 11 or 12 years old. I can still hear his voice calling me, saying, "Come on over, my dad's gone, you know, we'll try getting drunk." And I still hear that voice in my head from the phone call he made. So I think that's one of the things that makes me an alcoholic, that would be such a clear, vivid memory. So we went over and we didn't know how much to drink. We saw glasses of beer. Well, there was no beer at the house. So we poured glasses of vodka, and I drank mine down. And I don't know why I drank it so thirstily, but I can only assume it's because I am an alcoholic right from the gate. And remember, I'm walking around with a lot of turmoil, a lot of fear, and a lot of stress from my home life and from my school life. So I drank a lot of vodka that day, that evening. And the last thing I remember is falling down off the stool I was sitting on. When I woke up, I was in the hospital with tubes up my nose and strapped down. I had just come out of a coma. It was acute alcohol poisoning, and I was in a coma for a few days. That was my first experience drinking. You would think I would never drink again after an experience like that. And I didn't drink for another year. Everybody, my parents, the school, everybody found out about it and thought I had tried to commit suicide. I was asked why I tried to commit suicide. I was like, I didn't try to commit. What are you talking about? I just tried drinking. But I drank such a frightening amount of alcohol that day that it was automatically assumed it was a suicide attempt. Translate. సో నా మొదటి డ్రింక్ గురించి చెప్తాను. అంటే నా ఫ్రెండ్ ఫోన్ అరే బాబు తాగుదాం రా అన్నాడు. నాకు గుర్తొస్తుంది, ఫోన్ చేసి నా మైండ్ లో తాగుదాం అన్నట్టు అంతలా ఇంప్రెషన్ వేసింది అది నాకు. అన్ని బియర్ గ్లాస్ లో బియర్ లేదు. సో ఏం చేసాం అంటే గ్లాస్ నే ఓకే ఎన్ని బియర్ గ్లాసులు ఉన్నాయి. సో బియర్ లో ఆ రోజు పైదాకా వోడ్కా వేసాం. వోడ్కా వేసాక వోడ్కాని అంటే మాకు తెలియదు అసలు ఏంటి అని. బియర్ గ్లాస్ నిండా వోడ్కా తింటే నేను గడగడగడ మొత్తం తాగేశాను. ఎందుకు అలా తాగానో నాకు తెలియదు. అంటే అప్పటికే నాకు ఇంట్లో ప్రాబ్లంలు ఉన్నాయి మా నాన్నగారితో. సో ఎందుకు తాగాను అన్నది మటుకు నాకు తెలియదు. అలా తాగటం అయితే జరిగింది. ఆ రోజు నేను ఎంత తాగాను అంటే లెగిసాను 2-3 రోజులు కోమాలో. మామూలుగా ఇలాంటి సంఘటన జరిగితే మళ్ళీ ఎవరు తాగరు. అంటే నేను మళ్ళీ తాగాను అనుకోండి, అది వేరే విషయం. కాకపోతే అందరూ అడుగుతున్నారంటే హాస్పిటల్ బయటకు వచ్చాక ఎందుకు నువ్వు సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకున్నావు అని అడుగుతున్నారు. అదేంటి, నేను సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకోలేదు, తాగుదాం అనుకున్నాను. అంటే నేను తాగింది మొదటిసారి ఎలా ఉండిందంటే, ఎంత తాగానంటే అందరూ సూసైడ్ అనుకుంటున్నారు. ఆల్కహాల్ ఇండ్యూస్ కోమాలోకి వెళ్ళిపోయింది చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్. So from there, though, I was off and running. The next time I drank was about a year later, and this time we were drinking beer.
And I didn't go to the hospital. And I drank two or three or four beers, and it felt good. This is the way I wanted to feel. I wanted my head to be quiet. I wanted my fears to go away. And it did. It did everything alcohol does for an alcoholic. For the average person, having a drink, like our big book says, is warmth, conviviality, a feeling that life is good, you know, relaxing in front of the fire, chatting with friends, things like that. For us, and for me as an alcoholic, alcohol kills all my fear, enables me to be in the world, takes away any depression or anxiety that I have. So after that second experience drinking, where we just drank beer, without thought, I went and spent the next 2.5 decades drinking until I was age 35. All along the way, there were good times and bad. I do not feel like I am here in AA because I hate alcohol. I'm here because I love it so much. And I barely graduated high school. I discovered drugs not long after high school. I tanked my life on drugs. All I've wanted to do from age 11 to age 35 was be intoxicated, and the planning and ways and means to drink. Our big book says our alcoholic life becomes the only normal one. And that's true. I hung out with people exclusively who drank like I did. And life as an alcoholic was a struggle, but I was frequently anesthetized with alcohol. And as long as it would have kept working that way, I never would have come to Alcoholics Anonymous. But as I'll explain next, alcohol stopped working for me. Translate. సో ఇక్కడ ఈసారి వోడ్కా కోమాలోకి వెళ్ళానని చెప్పి నెక్స్ట్ టైం నుంచి బియర్ తాగటం మొదలు పెట్టారు. 4 బియర్లు తాగేవారు. అది అలా మొత్తం పెరుగుతూ వెళ్ళింది. ఆయన అలా 35 సంవత్సరాల దాకా అలాగే తాగారు. ఎందుకంటే ఆయనకి తాగితే ఆ భయాల నుంచి, ఆ ఒంటరితనం నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉండేది. సో తాగినప్పుడల్లా భయాల నుంచి బయటపడేవారు కాబట్టి ఆయన అలాగే తాగుతుండేవారు. నేను తాగుడు ఆపేవాడిని కాదు. ఒకవేళ తాగుడు పనిచేయడం ఆగిపోయింది, అందుకనే తాగుడు ఆపాను నేను. పెద్దగా ఏం చదవలేదు. హై స్కూల్ అంటే 10th 12th, దాని నుంచి నేను అక్కడ ఆపేసాను చదువు. డ్రాప్ అవుట్ అంటారు కదా. దాని తర్వాత డ్రగ్స్ వచ్చినాయి జీవితంలోకి. ఇంకా డ్రగ్స్ మందులో మునిగిపోయాను నేను. మొత్తం మునిగిపోయి ఇప్పుడు మొత్తం జీవితం అంతా నాశనం చేసుకున్నాను. నాశనం అయిపోయాక 35 ఏళ్ళకి, ఎప్పుడైతే 36 ఏళ్ళకో నాకు మందు పని చేయట్లేదు, ఏమీ పని చేయట్లేదు, నా లోపల ఉన్న భయాల్ని లేకపోతే దేనికి ఆపడానికి అని అర్థమైనప్పుడు అప్పుడు దాకా తాగుతూనే ఉన్నాను. లేదా నేను ఆపుండేవాడిని కాదు అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So by the year 2000, my drinking, like it did for Bill Wilson in Bill's story in the big book, my drinking had assumed more serious proportions
lasting all day and into the night. My mind began warping. I began making horrible decisions. I walked out on a 9-year relationship with a girl I dearly loved because I was just running, and took up with a new woman who drank like I did. And within 2 years, I had been arrested for driving while intoxicated twice, and assault. And assault on my new girlfriend. And that is not who I am at my core. That is not who I believe anyone is at their core. I don't blame alcohol for it. I have had to work through anger issues in sobriety, all that kind of stuff. And I ended up in my first treatment center. And something happened in that treatment center in October of 2001. I went there to stop taking drugs and to take 30 days off. And my job was hanging on by a thread. My family relations were frayed. I was in a toxic relationship with that woman. And everything was crashing down. And I agreed to go to a treatment center at the behest of my brother, who came and did an intervention on me. God bless him. While I was in that treatment center, I couldn't concentrate. I couldn't pick up the big book and read it. I couldn't pick up all the other books and read them that they give you in American treatment centers. But there was a little book called As Bill Sees It, just a little book. And it had just snippets, just quotes from our founder, Bill Wilson. Lines from the big book, lines from the 12 and 12, lines from letters he had written, lines from Grapevine articles he wrote for the Grapevine, AA's meeting in print. And I read something about the gaunt prospector, belt drawn in over last bite of food, which is how I felt at the time. But then his pick strikes gold. And then the important line, joy at a release of a lifetime of frustration knew no bounds. And I didn't know what it meant to be alcoholic. I didn't know hardly what it meant to be a human being. I'd been drinking since I was 11. I was now 35. I was sober for 30 days for the first time in decades. But I understood that joy at a release from a lifetime of frustration. I identified with the lifetime of frustration. The quote goes on to say, he will not see at once that he has scratched a limitless load, and which will pay dividends only if he insists on giving away the entire product. But just with that line, I was in. I wanted to be sober. I wanted to quit drinking as well as drugs. And I went to panels. God bless the panel workers of Alcoholics Anonymous. They came in and brought their experience, strength, and hope to my treatment center. And I said, that's what I want. And I've been in AA ever since, although that is not my sobriety date any longer. I'll explain next. Translate, please. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏంటంటే నేను ఇలాగే జీవితం అస్తవ్యస్తం అయిపోతూ ఉండగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్కి అరెస్ట్ అయ్యాను ఒకసారి, 2-3 ఏళ్లలో లాస్ట్లో. దాని తర్వాత ఒకసారి ఏమో అసాల్ట్, అంటే ఎవరినైనా కొడితే దాన్ని అసాల్ట్ అంటారు.
దానికి అరెస్ట్ అయ్యాను. అది ఎవరినో కాదు, నా గర్ల్ ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే, ముందు నాకు ఒక 9 ఏళ్ళ నుంచి పరిచయం ఉన్న ఒక అమ్మాయితోటి విడిపోవాల్సి వచ్చింది నా త్రాగుడు వల్ల. దాని తర్వాత నాలా త్రాగే ఇంకొక అమ్మాయితోటి 2 ఏళ్ళు ఉన్నాను. ఈ 2 ఏళ్ళు జరిగినాయి. నాలా త్రాగే అమ్మాయిని నేను కొట్టడం జరిగింది, దానికి అరెస్ట్ అవటం జరిగింది. ఆ, మొత్తం అంతా ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నాను నేను. ఏం జరగట్లేదు. 2001లో అక్టోబర్ నెల తీసుకుందాం 30 రోజులు ఆవిడ డ్రగ్స్ ఆపుదాం కొన్ని రోజులు అని వెళ్ళాను. అది కూడా ఏంటంటే, మా అన్నగారు నాకు ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు. అంటే సడన్ గా వచ్చి, బాబు నువ్వు చేసేది కరెక్ట్ గా లేదు, ఇది చేద్దామని ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు మాట ఇంగ్లీష్ లో. అది చేయటం జరిగింది. ఆ సో దానికి నేను చాలా కృతజ్ఞుని. ఆయన్ని దేవుడు దీవించుగాక అని అంటున్నారు. ఆ రోజు రీహాబ్ కి రీహాబ్ లో ఏంటంటే, అమెరికా రీహాబ్ లో ఎన్ని పుస్తకాలు ఇస్తారు, బిగ్ బుక్ 12x12 రకరకాల పుస్తకాలు ఇస్తారు. నాకు ఏది చదవబుద్ధి అవట్లేదు. చాలా ఆ, ఏంటంటే నిలకడలేనితనం, ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను. ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆ, ఆ, బిల్ అదే ఒక్క వాక్యాలు ఏదో అనుకుంటా, అది ఉంది తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు ఆ పుస్తకాన్ని. సో యాజ్ బిల్ సీస్ ఇట్, చిన్న పుస్తకం. బేసిక్ గా మొత్తం 12 సోపానాలు 12 సాంప్రదాయాల పుస్తకం నుంచి, బిగ్ బుక్ నుంచి మంచి మంచి పాయింట్లు బిల్లి రాసి ఉంటాయి. దాంట్లో అది చదివేవాడిని. అది చదువుతుంటే ఒక పేజీలో ఏంటంటే చాలా క్లియర్ గా ఏంటంటే, జీవితకాలం ఉండే ఫ్రస్ట్రేషన్, బాధలు వెళ్ళిపోతాయి. ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటే చిరాకు, అదే జీవితం మన విధంగా వెళ్ళట్లేదే అన్న భావన ఆ వెళ్ళిపోతాయి. నిజమైన స్వేచ్ఛ ఏంటో తెలుస్తుంది. రఫ్ గా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను. నిజమైన స్వేచ్ఛ ఏంటో తెలుస్తుంది అని ఉంది. దాని తర్వాత ఏం రాసిందంటే, ఈ ఇంకా నువ్వు ఇది ఎలాంటప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే, ఇంకా జీవితంలో ఇంకేది పని చేయట్లేదు, ఇంక నేను ఓడిపోయాను అన్నప్పుడు, అప్పుడు కరెక్ట్ గా దాంట్లో ఉన్న, అది ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్న దాన్ని ఒక బంగారపు కొండ కింద చూపిస్తామంట. దానికి కొండంతా వేరే దాంతో కవర్ అయి ఉంటుంది, లోపల బంగారం. కరెక్ట్ కొంచెం బంగారం కనిపిస్తుంది తవ్వుతుంటే. సో బిల్ ఏమంటాడంటే, ఇంకా ఇంకో విషయం ఈ వ్యక్తికి ఏం తెలియదు అంటే, ఇది తవ్వే కొద్దీ ఇంకా ఇంకా అంటే లిమిట్ లేదనమాట ఈ ఆనందానికి, ఈ బంగారానికి. లిమిట్లెస్ లోడ్ అంటాడు. అంటే లిమిట్ లేకుండా ఉన్నంత బంగారపు గని అనమాట అది. తవ్వుతూ ఉంటాయి. కాకపోతే ఇది నువ్వు ఇన్సిస్ట్ అంటాడు. అంటే తప్పకుండా పక్కన వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి ఫ్రీగా, అప్పుడే నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుందా బంగారం. అది చదివి అప్పుడు నేను సోబర్ అవుదాం అనుకున్నానండి. అంటే మార్గం ఉందన్నమాట ఈ జీవితాంతం ఉండే ఫ్రస్ట్రేషన్ నుంచి బయటికి వెళ్ళడానికి. ఈ బంగారం ఎక్కడో ఉందన్నమాట అని నేను అప్పుడు ఏం నిర్ణయించుకున్నానంటే, మందు కూడా మానేద్దాం అని నిర్ణయించుకున్నాను. అది నాకు ఏఏలోకి ఎంట్రీ కదండి. ఇప్పుడు దాని గురించి ప్లీజ్ గో. Dave, you can go ahead. Oh, got it. Thank you. So my sobriety and my spiritual journey started then, October of 2001. And I came into Alcoholics Anonymous willingly, lovingly, sincerely,
but that's as sincere as I could at the time. I came in and I saw in the treatment center, they had these 12 steps on the wall, and there was a lot of mention of the word God. I didn't want to deal with that. I didn't want to forge a relationship with God, because my conception of God, and here's my second step, my conception of God was that of a very unforgiving, angry, vengeful God. There are sects of Christian religion here in the United States that really play on that fear. And that was my conception of God. So I didn't want to do that. But I am so grateful to the fellowship of Alcoholics Anonymous, because I came into AA, I got a home group, a sponsor, a service position, and I began coming a lot. But I did not work the 12 steps because of the God thing. But I'm so grateful to the fellowship of Alcoholics Anonymous, because you all made me feel welcome the entire 7 years that I was in Alcoholics Anonymous, but not doing Alcoholics Anonymous, as in the 12 steps. I came in, I poured coffee, I was late to the meeting. I would leave right away. I wouldn't even take anyone home from the meeting because I probably had something more important to do. I did no service to anyone or to Alcoholics Anonymous for several years. And I would talk in meetings, and it was just not very spiritually centered. But I was staying sober. I was staying sober off the power and the friendliness and the love of the fellowship. And I'm so grateful that no one threw me out of Alcoholics Anonymous. No one said, why don't you get out of here until you're ready? I've heard of people telling people they should leave and come back when they're ready. I shudder to think what would have happened to me if someone would have done that to me. I would probably not be alive today, because I was very rebellious, as us alcoholics can be, defiant, rebellious. If somebody was said, why don't you get out of here until you're ready and then come back? Right now, we don't want to have anything to do with you. I would have said, okay. And I would have left. And I don't think I would have came back. So I am so grateful to the fellowship of Alcoholics Anonymous that let me come in and only do the fellowship piece of recovery. I'm so grateful. Please translate. షూర్. సో నేను 2001 అక్టోబర్లో ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ రావటం చాలా సిన్సియర్గా వచ్చాను. నిజంగానే మందు ఆపుదామని వచ్చాను. ఇష్టత కూడా ఉండింది, విల్లింగ్నెస్ చేద్దామని చెప్పి. సో ఎన్నాటితో నేను లోపలికి వచ్చాను, మందు ఆపుదాం. ఈ 12 సోపానాలు చూసేవాడిని, రిహాబ్ లోనే చూశాను, మీటింగ్ లోనే చూశాను. దాంట్లో దేవుడు అన్న పదం నచ్చేది కాదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అమెరికాలో కొన్ని మతాలు దేవుడు అంటే శిక్షించేవాడు, సరిగ్గా చేయకపోతే పనిషరు అని చెప్తాయి అన్నమాట. దానికే నాకు దేవుడు అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఇది నా 2వ సోపానం అనుభవం గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఇలాగే వచ్చేవాడిని, మీటింగ్ లేట్గా వచ్చేవాడిని, కాఫీ పెట్టేవాడిని అందరికీ. కాకపోతే తొందరగా వెళ్ళిపోయేవాడిని, ఎవరిని ఎక్కడా దింపేవాడిని కాదు నా కారులో.
మామూలుగా వచ్చేవాడిని, ఎన్ని చేసేవాడిని, ఏదో సగం సగం చేసేవాడిని, వెళ్ళిపోయేవాడిని. అలాగే సోబర్గా ఉన్నాను అనుకున్నా. కాకపోతే ఒక్కళ్ళు కూడా నన్ను "నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు, నువ్వు రెడీగా ఉన్నప్పుడు రా, ఆ, నువ్వు రెడీగా లేవు, నువ్వు స్టెప్పులు చేయట్లేదు" అని ఎవరూ అనలేదు. 12 సోపానాలు చేయట్లేదు అప్పుడు. ఒక ఫెలోషిప్ యొక్క ప్రేమ మీద, ఫెలోషిప్ యొక్క పవర్ మీద నేను సోబర్గా ఉంటున్నాను. ఆ, కాకపోతే అలా అన్నందుకు నేను, ఒకవేళ అలా ఎవరైనా ఉంటే నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుందో నాకు తెలియదు. కాకపోతే నేను విన్నాను ఏలో ఇలా అంటాం. చాలా మంది అంటారు, ఎందుకు వస్తున్నావు, నువ్వు రెడీ అయ్యలేవు, రెడీ అయినప్పుడు రా, నువ్వు స్టెప్పులు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నప్పుడు అన్నట్టు అంటారు. కాకపోతే నన్ను ఓన్లీ ప్రేమించారు. నన్ను ఎవరో కూడా ఎలాంటి కండిషన్స్ పెట్టలేదు, ఏమీ అనలేదు. దానికి నేను కృతజ్ఞుడు. ఒకవేళ అలా ఉంటే నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఉండుండేవాడిని కాదు మళ్ళీ అని అంటున్నాను. Dave, please go ahead. Thank you. So what happened was, because I had no spiritual connection to God, to a higher power, I may have had a little one, but all the alcoholism was raging within me. My mind, my heart, the turmoil, the fear was back, you know, that I'd felt since I was a kid. Post-traumatic stress from growing up in a dysfunctional home. And I went to a doctor. I didn't know any of this. So I went to a doctor, and a very well-intentioned doctor gave me benzodiazepines to go to sleep. And I became addicted. And from there, I injured myself at work. I began taking narcotic painkillers, and I relapsed for a couple of years between 2005 and 2008. And Bill Wilson talks about that combination lands us on the rocks, you know, alcohol, sedatives, things like that. And boy, I got beat up there. I stopped coming to AA. I was just a miserable. When I hit bottom again in 2008, I had the advantage of having been in the rooms of Alcoholics Anonymous since 2001. So I'd seen people get well. That's my second step, right? I'd seen people come in and just in a matter of months, or maybe a year or two, completely change. And it showed me that there was a power in Alcoholics Anonymous. I hadn't changed that much. I no longer drank or did drugs, but I hadn't really changed, you know. And everyone I noticed who had changed, they changed to a person talking about spiritual things. They changed into somebody talking about their experience with the 12 steps of Alcoholics Anonymous. And I knew there was God there, but I was beaten up enough to where I was desperate enough to start looking at the 12 steps. And I asked a man who was with me when I came in, who I saw get well. And I told him my fears of God and things like that. And he just said, you know, let's ask for a whole new experience with God. And he gave me something called the set aside prayer. And it goes, God, please help me to set aside everything I think I know about myself, alcoholism, the 12 steps, and especially you, God, for an open mind and a new experience with myself, alcoholism, the 12 steps, and you, God. That was enough. And we went through the first 164 pages
of the program of recovery outlined in Alcoholics Anonymous. I had a real first step experience and learned about the mental blank spot, the peculiar mental twist that occurs before I drink. And all of a sudden, all those times I said, I need to slow down my drinking. I need to not drink anymore. In my earlier years, it was explained, the mental blank spot. I was told about the allergy of the body, the phenomenon of craving. That happens when I start drinking. Sometimes I would say, how come I can't stop at 2, like my brother does, like so many people I see? Why can't I just get drunk when I want to get drunk, but other times just be able to drink a couple, a glass of champagne? Couldn't do it. Every time I started drinking, I drank to get drunk. And that's the physical allergy of an alcoholic. And then, probably most importantly, I was told about the spiritual malady underlying everything. And that's that feeling of fear. That's that restless, irritable, discontented feeling. That's that feeling of not being good enough. That's that feeling of bedevilment. That's that feeling of anxiety and depression. And that's that feeling of that life is a veil of tears, right? And I suffered from all 3 sides of this disease: mental, spiritual, and physical. And I understood by page 44 that was my story. From there, we read We Agnostics. I didn't have a big second step experience. I didn't come to believe. That has been very slow over time. But when we got to the third step, even though I had no idea who this God person, character, entity was, we got down on our knees and I said a third step. And I only did it because I was dying. From there, he had me write an inventory right out of the book. All my resentments, going all the way back to childhood. All my fears. Boy, I had plenty of those. Right? My relationship conduct with women and with other people. Just work relationships and friend relationships and things like that. And I'd like to tell you that I did my inventory and I could see all these patterns, but I didn't. The important thing is that we did a 5th step. And I told him what was on the paper. And I felt different after that. I felt a little more calm, a little more at peace. The 6th and 7th step, we just said a prayer right out of the book, and it was time to get in amends. And I was dead serious about staying sober and trying to find this peace. And I made amends based off the list I was able to construct from my 4th step inventory. And I did the best I could with those. Little amends from I owe this guy $20 from 1986. Mailed him a check. To the girlfriend I cheated on, to my parents, things like that. And from there, I was able to live in steps 10, 11, and 12. Because of these things, I'm still sober today. It's been 15 years and 4 months, and I still wake up with my morning meditation right out of the big book. As I walk around during the day, I try to pause when agitated and doubtful. Ask God for the right thoughts and actions, right? I endeavor to be helpful to others. And I have sponsored a lot of people, and it's really helped me. And that's how I've been sober so far for 15 years and 3 months. And as long as I keep doing these things, I will stay sober. And the next little bit I'm going to talk about has to do with the challenges in sobriety. And then I'll be done. Please translate. Okay. Thank you. So, ఈయన 8 సంవత్సరాలు ఏలో ఉన్నట్టు ఉన్నా
ఫెలోషిప్ తోటి సోమరుగా ఉన్నా ఆ, ఏమైందంటే ఈయనకి ఇంకా భయాలు మళ్ళీ అన్ని ఏంటంటే ర్యాంపెంట్ ఆల్కహాలిజం అంటాడు. అంటే తాగుబోతనం విపరీతంగా పెరిగింది లోపల. ఆ విపరీతంగా పెరగటం ఏంటంటే ఎప్పుడు అసహనం, అసంతృప్తి, చిరాగ్గా ఉండటం. ఆ, ఆ, దాని తర్వాత బెవెల్డర్మెంట్స్ అంటారు. అంటే టెర్రర్, అంటే ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో ఉంటుంది బెవెల్డర్మెంట్స్ అంటే విజన్ ఫర్ రకరకాల భయాలు, డిప్రెషను, ఇవన్నీ కూడా విచ్చలవిడిగా ఉన్నాయి బుర్రలో. ఇలా విచ్చలవిడిగా ఉంటే ఈయన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. పాపం డాక్టర్ మంచోడే, బెంజో అని చెప్పి మత్తు అంటే కొంచెం నిద్రపోవడానికి ఇచ్చాడు. బెంజోస్ అంటారు అట్లా. అంటే అది ఒక రకమైన అదే స్లీపింగ్ టాబ్లెట్ అనుకోండి. దాన్ని వేసుకోవటం మొదలు పెట్టాడు. వేసుకున్నాక ఇంకొక యాక్సిడెంట్ ఏదో జరిగింది. యాక్సిడెంట్ లో ఆ నొప్పి తగ్గడానికి ఇంకోటి కూడా వేసుకోవటం మొదలు పెట్టాడు. మెల్లిగా రిలాప్స్ అయ్యాడు. ఏకి వెళ్ళటం ఆపేసాడు. బిల్డబ్ల్యూ అంటాడు, మందు, ఈ మత్తు పదార్థాలు, ఈ రెండు కాంబినేషన్ డెడ్లీ. ఇమీడియట్ గా మామూలుగా కాదు, రాళ్ళ మీద పట్ట అంటే రాళ్ళు పట్టం అంటారు కదా, డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి రాళ్ళ మీద పట్టం. అబ్బో నాకు అయ్యిందండి అప్పుడు, చాలా సఫర్ అయ్యాను. ఆహా. కాకపోతే లక్కీగా ఏంటంటే నాతో పాటు ఏఏలోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఎదగటం, మారటం కొంతమంది సంవత్సరంలోనే. ఆ, ఇవి చూస్తున్నాను. చూసాక ఇక్కడ నాకు రెండో సోపాన అనుభవం జరిగింది. కాస్త పెద్ద అనుభవం అని చెప్పను నేను. ఆ అనుభవం ఏంటంటే నమ్మకానికి వచ్చాను, ఏ పవర్ యొక్క నమ్మకానికి, ఏ పని చేస్తుంది అని చెప్పి. ఆ నమ్మకానికి వచ్చాక నేను మళ్ళీ వెళ్ళి, నాతో పాటే వచ్చాడు అబ్బాయి, అతను మారాడు. ఆ, అతనితోటే మాట్లాడాను. నాకు ఈ దేవుడు అంటే నాకు చిరాకు, ఎందుకంటే నేను ఆ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయలేదండి దేవుడితో 8 ఏళ్ళు. ఆ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయకపోతే నేను పడ్డాను. సో ఆ రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి దేవుడితో అని అర్థమైంది నాకు అప్పుడు. కాదు ఈ దేవుడు ఏంటి, ఎలా ఉంటాడు, ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి, ఏమీ తెలియదు నాకు అని చెప్పాను. ఆయన ఒకటే అన్నాడు, అసలు నీకు తెలియాల్సిన అదే ఫస్ట్ అసలు ఆ, ఏంటంటే నీలో ఉన్న ఐడియాలన్నీ పక్కన పెట్టు అని సెట్ అసైడ్ ప్రేయర్ అని ఉంటుంది. నాకు కూడా మంచి ఇష్టమైన ప్రేయర్ అండి. ఆహా, ఏంటంటే దేవుడా, ఈ రోజుకి అంటే రోజు చేస్తాం కదా, సో ఈ రోజుకి ఈ స్టెప్పుల గురించి, ఈ ట్రెడిషన్ల గురించి ఇవన్నీ పక్కన తీసి పక్కన పెట్టు. నా ఓన్ ఐడియాలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. నీతో కొత్త రకమైన అనుభవాన్ని అసలు అనుభవించడానికి నా మైండ్ ఓపెన్ గా పెట్టు. ఆహా. ఈ నాలెడ్జ్ అంతా బేసిక్ గా, ఈ నాలెడ్జ్ అంతా తీసి పక్కన పెట్టే, నువ్వు చూపించు ఓపెన్ గా. ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ బ్లాకర్ అక్కడ. నాకు తెలుసు అనుకోవటం బ్లాక్. అది. సో ఆ ప్రేయర్ చేయటం మొదలు పెట్టాక నా కన్సెప్షన్ మారిందండి, సెట్ సైడ్ ప్రేయర్. దాని తర్వాత ఆ, మెల్లిగా ఒకటో సోపానం నుంచి తీసుకెళ్ళటం జరిగింది. మొదట 164 పేజీలు చదివాం కూర్చుని. ఒకటో సోపానంలో ఆ ఎలర్జీ, ఒకసారి తాగితే ఏమవుతుంది, ఆ ఆ ఎప్పుడు, ఎందుకంటే నా బ్రదర్లా నేను తాగలేను. నేను ప్రతిసారి తాగినప్పుడు ఫుల్గా తాగుతా. ఒక్కో రోజు ఆయన షాంపెయిన్ తాగుతాడు ఒక గ్లాసు, ఒక్కో రోజు ఆయన కావాలి డ్రంక్ అవుదాం అనుకున్నప్పుడు, అంటే బాగా తాగుదాం అనుకున్నప్పుడు తాగు. ఆయన ఇష్టం అది. నాకు అది అవ్వట్లా. నేను తాగినప్పుడల్లా ఫుల్గా డ్రంక్ అయిపోతా. ఆ ఆ బ్లాంక్ స్పాట్ అంటే నాకు 8 ఏళ్ళలో జరిగింది. అంటే మెంటల్ బ్లాంక్ స్పాట్ అంటే తెలియదు అనమాట అసలు ఎప్పుడు తాగుతాం, అసలు తాగుతున్నట్టే తెలియదు. ఆ మెంటల్ బ్లాంక్ స్పాట్ గురించి, బ్లాంక్ స్పాట్ అంటే అది అసలు మనం తాగుతామని కూడా తెలియదు, తాగేస్తాం. అది. సో ఈ ఎన్నాటి గురించి ఒకటో సోపానంలో చెప్పాడు. ఈ రెండో సోపానం చేస్తే పెద్దగా నాకేం గొప్ప అనుభవాలు ఏం జరగలేదు.
కాకపోతే మెల్లగా వచ్చిందండి నాకు దేవుడి మీద చాలా అదే ఇప్పుడు 15 సంవత్సరాలు ఎంత సోబరైటీ మెల్లగా వచ్చిందని చెప్తున్నారు. ఇంకోటి మూడో సోపానం చెయ్యాల్సి వచ్చింది. ఆ, నేనేమి ఇష్టపడి ఏంటంటే ఇద్దామని కాదు, నేను ఎలాగా నన్ను జీవితం కొట్టిందంటే నేను చేయాల్సి వచ్చింది. నా ఇచ్చని దేవుడికి ఇవ్వడం. దాని తర్వాత 4 రాసి 5, 4 కూడా పుస్తకంలో ఎలా చెప్పారో అలా రాయిపించాను ఆయన. 4 రాసి 5 వచ్చేసరికి 4 రాసి 5 వచ్చేసరికి చాలా ఫ్రీగా అనిపించింది. దాని తర్వాత 8, 9 ఎంఎన్స్ చేయటం. 8, 9లో ఇప్పుడు ఏదో కొన్ని చిన్న చిన్న అమౌంట్లు ఎవరికైనా $20 ఇవ్వాలంటే అది పంపించడం. ఎవరైతే నేను గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీద ఉండగానే ఇంకొకరితో పడుకున్నానో చీట్ చేశానో అది ఆ అమెండ్స్ చేయటం కొంచెం కష్టమైంది. మా పేరెంట్స్కి అమెండ్స్ చేయటం ఇవి కష్టమైంది. సో ఇలాగా అమెండ్స్ చేసి మెల్లిగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో చాలా మందికి స్పాన్సీల్ని నేను ఈ స్టెప్స్ ద్వారా తీసుకెళ్ళానండి, పుస్తకం ద్వారా తీసుకెళ్ళి వచ్చాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ దేవ్. Yes, thank you. And as I wind down this talk, I just want to say it is by the grace of God and the fellowship and program of Alcoholics Anonymous that I've been able to live in the world past what would have been, I'm sure, my expiration date, which would have been an early death and a life of complete misery. But sobriety the last 15 years and 4 months hasn't come easy. The onion peels for me slowly. I was married for quite a long time to an AA woman, and she left me 4 years ago for another man. And the power of this program is such that I was able to forgive pretty quickly and realize that my turmoil from being bullied as a child by my father, by schoolmates, even with all the 12 steps, a lot of that remained unresolved. Because for me, the onion peels slowly. I have been through the steps 6 or 7 times, and it has only been since my divorce that I've started to take a look at the deeper stuff, the real deep stuff within me. It says in our book, there are those too with grave emotional and mental disorders, but many of them do recover from alcoholism if they have the capacity to be honest. And I guess I had the capacity to be honest, even if I couldn't face things for the first 12 years of my sobriety. But after my divorce, for some reason, I went on a journey in therapy, which I consider to be very 12-step. I consider my therapy with my therapist to be an ongoing 4th and 5th step, right? Which results in finding my deep disturbances, my character defects, that I can then take to God in prayer, right? It's been really helpful the last 2 years. I am starting to really have that measure of peace, the deep peace, not just the I don't drink anymore peace and I've got stuff to do to stay sober, like help alcoholics and stuff like that. There's some joy and peace in that, but the real deep stuff that I have needed and did not know I needed for the first 12 years has been made available to me. And the Big Book of Alcoholics Anonymous recommends therapy. It says we never
belittle a good doctor or psychologist. We find them to be indispensable in treating a newcomer and following up his case afterwards. Well, for some people, following up the case can be years and years, maybe the rest of your life. I don't know. But I'm very grateful that I was sober long enough to see what was really going on, because alcohol bottles are only a symbol, like our book says, right? And for whatever reason, I couldn't get down to the true causes and conditions in my step work. You do the best you can. And the point is, God honors my sincerity and has taken me to new things. Another thing I've done in the last 2 years is, especially this last year, has been to really, really learn meditation. And I go to the Zen masters for that, Thich Nhat Hanh and the Buddhism YouTube channel. And I've been sitting in meditation 3 times a day for 20 minutes. Boy, is that making a difference. So that's my journey these days. And I'm filling with hope again. And the power of Alcoholics Anonymous is such that it can take the person deep into their soul, deep into their minds, deep into their hearts. And we can become happily and usefully whole. And I am still a work in progress on that. And I love Alcoholics Anonymous. And I love that we could meet electronically all the way around the world now. I'm so grateful. I'm so grateful to all of you. I love you all. Thank you. Please translate. Yeah. Sure. సో ఇప్పుడు ఎలా ఉంది జీవితం అంటే, నేను చాలా నా చిన్నతనం యొక్క ట్రామా, అంటే అలాంటి ఇంట్లో పెరగటం, ఆ ట్రామా 6 సార్లు చేశానండి స్టెప్ వర్క్. 6 సార్లు కూడా పూర్తిగా పోలేదు. ఏంటంటే ఇంకా మిగిలిపోయింది. నన్ను నేను చూసుకోవటం, నా కారణాలు చూసుకోవటం, ఎందుకు నేను లోతుగా వెళ్ళి నన్ను నేను ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అని నా డిఫెక్ట్లు నేను చూసుకోవటంలో కాస్త విఫలమయ్యానని చెప్పాలి. అది పర్లేదండి, మనం ఓన్లీ ప్రయత్నించాలి అంతే. ప్రయత్నించాలి. ఆయన దేవుడు మిగతా చూసుకుంటాడు. ఎప్పుడవ్వాలో అప్పుడే అవుతాం. నేను అలాగా ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు డివోర్స్ అయింది. మా భార్య వదిలి వెళ్ళిపోవటం జరిగింది. అప్పుడు ఇంకా నేను ఏంటి, నా ప్రవర్తన ఏంటి అని చూసుకోవడానికి మెల్లిగా థెరపీ మొదలు పెట్టాను. చాలా ముఖ్యమైన విషయం అండి. బిగ్ బుక్ చాలా క్లియర్గా చెప్తుంది, మనం ఎప్పుడు వి డోంట్ బిలిటిల్ ఎ గుడ్ డాక్టర్, సైకియాట్రిస్ట్ అని. అంటే వాళ్ళు ఏదో తక్కువ కింద మనం ఎప్పుడు చూడకూడదు. నాకు థెరపీ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుందనే చెప్తాను. గత 2-3 ఏళ్ళగా కంటిన్యూస్ 4th, 5th స్టెప్ అది. కంటిన్యూస్ గా నేను ఏంటి అని ఇంకా లోతుగా వెళ్తున్నాను. అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉంది, ఆ డిఫెక్ట్ తీసుకెళ్లి దేవుడి దగ్గర పెట్టాలి 6 ఏళ్ళు. సో ఇది కూడా నాకు బాగా హెల్ప్ చేసింది. ఏమో లైఫ్ లాంగ్ వెళ్తాను. బిగ్ బుక్ లో ఏముందంటే, న్యూ కమర్ ని థెరపీ ఎంకరేజ్ చేయండి, డాక్టర్ తోటి కన్సల్ట్ చేయటం, అది ఎన్ని రోజులు ఫాలో అప్లు కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి అని ఉంటుంది. అది ఎన్ని రోజులు చేస్తామని తెలియదు, నాకు జీవితాంతం ఉంటుందేమో నాకే. ఇంకోటి ముఖ్యంగా ఏం చేస్తున్నాను అంటే, ఇది గత సంవత్సరం నుంచి మెడిటేషన్ చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నాను, నేర్చుకుంటున్నాను. మెయిన్గా బుద్ధిజంలో జెన్ మాస్టర్స్ అని ఉంటారు, ఒకళ్ళ పేరు ఏదో చెప్పారు, యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా చెప్పారు. అక్కడ నుంచి నేను నేర్చుకుంటున్నాను. రోజుకి 3 సార్లు మెడిటేట్ చేస్తున్నాను, 20 నిమిషాలు. అద్భుతంగా ఉందని చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు అది ఏంటంటే అనుభవం, అంటే బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్తున్నాను. ఆ మెడిటేషన్ చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది దాంట్లో. ఈ రోజు నాకు మళ్ళీ హోప్ వచ్చింది, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. సో ఇది ఆయన జర్నీ అండి. ఆయన ప్రయాణం గురించి చెప్పారు, ఆయన అనుభవ శక్తి, స్ఫూర్తి.
దీంతో రికార్డింగ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్